ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी
श्रीनिवास साध साच श्रीनिवास याद पुरख सदा आद पुरख सदा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ वाहे गुरु वाहे गुरु साध साच श्रीनिवास साध साच श्रीनिवास याद पुरख सदा याद पुरख सदा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कवल नैन मदर बैन कवल नैन मदर बैन कोट सैन सांग सोब कोट सांग सोब कहत माज सोद जैसे कहत माज सोद जैसे बात खाचियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सात साच श्रीनिवास सात साच श्री भास याद पुरख सदा याद पुरख सदा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
अनूप मोह महा मग पई मोह महा मग पई किंकनी सबद किंकनी सबद चमत्कार खेल पार जिया वाहेगुरु 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 वाहे जिया वाहेगुरु 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 वाहे सत साच श्रीनिवास सात साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा आदि पुरख सदा वाहेगुरु 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 वाहे जियो वाहेगुरु 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 जियो वाहेगुरु 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 काल हुकम हार काल काल हुकम हार कहो कौन मेट सके कहो कौन मेट सके इस पाम ज्ञान ध्यान इस पाम ज्ञान ध्यान करत ही वाहेगुरु 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 वाहे साच साच श्रीनिवास साच साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा आदि पुरख सदा वाहेगुरु 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 वाहे जियो वाहेगुरु 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 कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब कहत माज सोत जिस है दही भात खाहे जियो. This shabd written by one of the Bhatts, this shabd is a praise, sings the accolades, sings the gun, the praises of our Malik. Kaisa hai wo Malik? Kaval nain. His eyes are like lotuses. It doesn't mean that he has big, huge eyes, lekin hai misal hai. Just as the lotus is beautiful, it's a beautiful plant. Floats on top of the ocean. It is hit by gale force winds, by turbulent currents. It sees so much, and at the end it still floats over all of that. So the Shabd does not mean ke Malik, your eyes are huge. They're so big they look like a lotus. No. A misal hai. It's an analogy that just as a lotus undergoes, sees so much turbulence,
After seeing all that, he still floats beautifully, pleasantly on the ocean. Malik, your eyes see jinne bhi sade augan ne, sade dukh sukh ne. Your eyes see all that. They see all that turbulence, that gale force wind, those anxieties, those worries, those fikr, that dubda. After that, you're still floating on top of that, just like a lotus. Kavalanen Madhuraban. Madhur means beautiful, sweet. Madhuraban. Ban means to talk. Teri bolli inni mithi hai, Malik. Like a mother who loves her child. Jada bachcha hai, bahut. Makes many mistakes, breaks things, writes on the wall. We've just wallpapered and he's written on the wall. Drops his food, sometimes doesn't eat his food, sometimes throws his food, sometimes throws tantrums. And after that, the mother, she speaks in that beautiful tone to that child. And the child relies on it. Ode man nu sukh milda hai. He knows that after all that, she's still my mother and she will still love me and she will speak to me in that beautiful tone. Malik, we are just the same. Appa bahut kurheta karde ne, mare mande bure karma karde ha. We do all the things that you have told us not to do. Appa koi shadya nahi kam. Madhura ben. But somehow, you still speak to us in that beautiful tone. That bani, that word that comes across to us is still beautiful. Ode vich koi fark nahi penda. Kaval nain madhur bain. Kot sain sang sob kahat maaj sod jisse dahi paat khaye jiyo. And now, we use the masal of Yashod and Krishna. In our Bani, there are a lot of masala. Draupadi, Krishna, Sita, Ram. All the Hindu deities, many of them you will find them in the Gurbani. Our gurus use them to give masals, to give us examples. Dekh roop at anoop, Malik, your form is beautiful. Mo maha mag pai. And when we hear your Bani, mo ajanda hai. We fall in love. Mo maha mag pai. Kinkani shabad janatkar khel pae jiyo. Kal kalam hukm haath. Kaho kaun met sake. The pen is in your hand. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ. ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੇ. ਈਸ ਬਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ. Now we use the misal of Shiv and Brahma. Shiv, Brahma, Vishnu also appear in our Bani. Our Guru used them as a misal. Sat Sach Sri Nivas, you are true, you are forever true. Aad Purkh Sada tu hi, you were the first. Aur Sada vaste tu rahega. This is difficult for us to comprehend because everything around us decays. We see everything decaying around us. We have seen civilizations and monuments that are thousands of years old and we have seen them crumble. In the last 10, 20 years, we have seen them crumble in front of our eyes. We have seen great dynasties, the British Raj, the Mughals, the Ottoman Empire. We've seen great dynasties crumble. Once upon a time, people thought these would last till the end of time, and we have seen them crumble. Sat Sach Srinivas, my Malik, you are the only one that will live forever.
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। This shabd we have sung in Rag Pairo and in Iktal. The first line of this shabd is Kaval Nain Mother Ben. Kaval Nain Mother Ben, Kaval Nain Mother Ben, Kod Sen Sang Sob Kod Sen Sang Sob Kahत Mat Sod Jis Kahat Mat Sod Jis Tehi Paat Khaye Jiyo Vaheguru 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 Vahe Jiyo Vaheguru 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 Vahe Sat Sach Srinivas Sat Sach Nivas Adi Purkh Sada Adi Purkh Sada Vaheguru 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 Vahe Jiyo Vaheguru Guru Vaheguru Vahe Jiyo Vaheguru 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 Vahe Jiyo Vaheguru Guru Vaheguru ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।